Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. Let us go ahead in our chapter. Okay. Government of Telangana is saying that the key drivers means that will lead to high growth. Factors that will lead to high growth, they are called as what? Drivers. So as an individual, I want to grow, I want to become rich. So what is that factor that will make me rich? Income, money, right or wrong? So money is one of the driving force to attain a class. Money is one of the driving force to attain a class, right or wrong? Yes. The key drivers of present day industrial development are innovation, technology, ensuring fair competition to provide level playing fields to all types of investors, ensuring healthy competition, a fair competition, okay, to provide all level playing fields to all types of investors. సో కేటీఆర్ గారు అందరికీ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్కి రమ్మంటున్నారు, ఇక్కడ అందరికీ రమ్మంటున్నారు. తెలంగాణలో టాటాకి, అంబానీకి, వేరే కంట్రీస్ నుంచి మన తెలంగాణ రండి, ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, బట్ చూడండి, ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిండు అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి. వాళ్ళు కూడా సపోజ్ అదే ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే సో వీళ్ళకి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ కదా. డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకు సెట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కాబట్టి, ఆల్రెడీ వాళ్ళు దానిలో చేస్తున్నారు కాబట్టి దే ఆర్ హ్యావింగ్ బెటర్ హ్యాండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాట్ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇన్వెస్టర్ దట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు అవర్ స్టేట్, రైట్? సో కేటీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే, మీరు రండి, మీకు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తాను నేను. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు సర్వీసెస్ దట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫర్స్. వాళ్ళకి 10 daysలో లైసెన్స్ అంటే మీకు కూడా 10 daysలో లైసెన్స్, వాళ్ళకి 10 rupees సబ్సిడీ అంటే మీకు కూడా 10 rupees సబ్సిడీ, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ అంటే మీకు కూడా ఇన్సూరెన్స్, వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ అంటే మీకు కూడా ఇన్సెంటివ్స్. సో కేటీఆర్ sir is saying that, see, we want a healthy competition, a fair competition among all the investors that who come to our state. And mostly the government of Telangana is interested to give a push to technology and innovation. Very, very important. Innovation means something new has come into the market. A new product has come into the market. That is called as what? Innovation. Okay, suppose instead of this smart board, if I am able to show you things virtually, what is there in the mind, what is the meaning of skill. I have shown you a driver is not having education. So if I am trying to put my mind into a virtual scenes in front of you, then that will be innovation or not? Yes. So oka headphone laga naaku okati petteyali, itla హెడ్ఫోన్ లాగా ఇట్లా పెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నాను అలాంటిది ఇక్కడ డ్రా అవ్వాలి, రైట్? దట్ విల్ బి ఇన్నోవేషన్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ద థింకింగ్ సంథింగ్ న్యూ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. Something very new has come into the market. It has changed the way of teaching. Remember this point. It has changed the way of what? Teaching. Okay. కానీ స్మార్ట్ బోర్డ్స్కి చేంజ్ ద వే ఆఫ్ టీచింగ్ అన్నారు. ఎందుకంటే బ్లాక్ బోర్డ్ తర్వాత, మార్కర్స్ తర్వాత, ఇది జస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇస్ టీవీలో కూడా టచ్ వచ్చింది, అవన్నీ వచ్చినాయి. సో ఇట్ ఈస్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అంటారు దీనికి. ఈ స్మార్ట్ బోర్డ్కి ఏమంటారు? టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్. బికాస్ బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ చాలామంది పెన్తో 10 years బ్యాక్ పెన్ కూడా వచ్చింది మన దగ్గర. ఓకే, మొబైల్ ఫోన్లో పెన్తో కూడా మనం రాసినాం. ఓకే, దెర్ వాజ్ ఎ పెన్, వీ యూస్ టు టేక్ అవుట్ ది పెన్ దట్ వాజ్ వెరీ ఫ్యాన్సీ ఎట్ దట్ టైమ్, మేము చదువుతున్నప్పుడు. ఓకే, ఉన్నాయి. ఓకే, మీకు తెలియదేమో, మీరు చాలా యంగ్ పిల్లలు. ఓకే, కానీ మా కాలంలో ఉన్నాయి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ వర్ దేర్. సో వీ యూస్ టు లైక్ మంచిగా పెన్, మొబైల్ నుంచి పెన్ తీసేసి అది ఎట్లా అంటే అందరూ అరే ఇది పెన్ రా నీకు అంటే అలా పోజులు కొట్టేవాళ్ళం మేము అప్పుడు. Fine. So understand my point here. Something new should come, and that should change the way of doing. This writing on the smart board has not changed. It has been there since last 10 years. Okay, but what I am saying, if something comes
where I can put my explanation in front of you like this. Just like in Iron Man lo ayana itla chesi itla chestadu kada ante. Understood my point here? This is very very important. This is what very very important. So technology innovation ante edaina kottatanam ravali. Okay, if you are trying to just improve the doing process, that is not called as innovation. Okay, like smart board రావడం innovation కాదు. కానీ నేను వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కదా మీకు ఐరన్ మ్యాన్ లాగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్నోవేషన్. ఓకే, నౌ ఏసీస్ ఆర్ దేర్. నౌ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ గెటింగ్ పోర్టబుల్ ఏసీస్ ఆల్సో. పోర్టబుల్ ఏసీస్ చాలా షాప్స్లో చాలా మాల్స్లో ఉన్నాయి. పోర్టబుల్ ఏసీస్ కింద కంప్రెసర్ ఉంటుంది, పైన మీకు కింద కంప్రెసర్ ఇంకా కూలర్ లాగా అండి, ఏసీ బట్ కూలర్ లాగా. ఓకే, బట్ కింద కంప్రెసర్ పైన ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి అండ్ యూ కెన్ మూవ్ ది AC anywhere. It is advancement. It is advanced. It's not innovation because the way of giving the service is same. The way of giving the service అంటే మనకు ఎయిర్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది అది సేమే ఉంది, కంప్రెసర్ కూడా సేమే ఉంది, పోర్టబిలిటీ అయింది అంతే. ఓకే, ఇట్ జస్ట్ బికేమ్ వాట్ మూవబిలిటీ, పోర్టబిలిటీ అయిపోయింది, కొంచెం చిన్నగా అయిపోయింది, కొంచెం పోర్టబుల్గా అయిపోయింది, కొంచెం మూమెంట్ వచ్చింది అనమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్నోవేషన్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అంటారు. టెక్నాలజికల్ advancement. So I guess you got this point here. What is the meaning of innovation? Something new should come, okay, which should change completely the way of doing before. How we are doing before that మొత్తం completely change our అయిపోవాలి. So government of Telangana is giving lot of importance to innovation, and with the help of innovation only technology will develop. Okay. See, innovation ante how to transmit my ideas in front of you. This is called as innovation. For that purpose I should have that particular headphones laga undali kada, that is called as technology. Idi ila pettukunte, ee technology ila pettukunte nenu na thoughts, na explanation meeku present cheyochu. I can present my explanation to you. Understood my point here? Yes. So technology innovation tarvatane, innovation is nothing but conversion of ideas into workable form. Innovation. Okay, when you convert it, you require what? Some instrument to do that. Okay, so if my thoughts have to be presented in front of you, then okay, instrument kavali. That is what I am talking about, headphones. Headphones. Remember this point. Din meeda companies research chesukovali, development chesukovali. They will ask you in the interview, or they will ask you in the mains examination, or they will ask you in the prelims examination also, that what are the various, what drivers the government of Telangana has given importance to, which one of the following drivers for the industrial development. Then you have to answer what? Sir, innovation, technology and ensuring fair competition among all types అంటే ఏంటి? డొమెస్టిక్ ఇంకా ఫారినర్ అందరికీ ఒకటేలాగా చూస్తామని చెప్పారు. ఓకే, in order to achieve all that three objectives, the government of Telangana has taken a range of steps తీసుకున్నారు అన్నమాట. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గవర్నమెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అండి, ఇట్లానే రాసేయాలి. A range of policy initiatives have been brought in towards the development of industrial sector in Telangana. First of all, government want to provide a hassle-free environment. Which environment? Hassle-free environment ante the companies can come happily to our state. They can do their business in our state happily. There won't be any government intervention. There won't be any officer intervention. There won't be any problem with the taxation related part. Okay, there will be proper resources will be given to the particular company. Vallaku water facility, vallaku electricity, vallaki కావాల్సిన road connectivity అవన్నీ ఇస్తాం మనం. హ్యాజల్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్. మీరు రండి, మీకు ఏమేమి కావాలి మేము ప్రాపర్గా ఇస్తాం, టెన్షన్ పడకండి అట్లా. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వైండ్ అప్, మీకు నచ్చట్లేదంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రాఫిటబుల్ అవ్వట్లేదంటే మీరు వెళ్ళిపోండి కూడా, ఎగ్జిట్ కూడా అవ్వచ్చు. ఎగ్జిట్ అయితే కూడా మేము ఏం చెప్పామని చెప్పేసిండ్రు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? హ్యాజల్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారండి. ఓకే, అండ్ ఎఫెక్టివ్ సింగిల్ విండో మెకానిజం. Now the question here is, sir, what is the meaning of single window mechanism?
సపోజ్ నాకు ఒక తెలంగాణలో ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ఉంది. కంపెనీ లేకపోతే ఫ్యాక్టరీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి. ఏ ఇండస్ట్రీ? ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ వాట్? తెలంగాణ. ఐఎమ్ ఏ ఫారినర్. ఓకే, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ యూఎస్. ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ద హైదరాబాద్. ఓకే, సో నేను వచ్చిన తర్వాత టు స్టార్ట్ దిస్ ఇండస్ట్రీ నాకు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఏంటి? నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్న ట్యాబ్లెట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్కి హార్మ్ చేస్తుందా లేదా ఇది తెలవాలి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ట్యాబ్లెట్స్ వెదర్ దే హార్మ్ ఆర్ నాట్. అండ్ హూ విల్ డూ దిస్? ఇది ఎవరు చేస్తారంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. ఓకే, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. సో నేను ఈ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. ఈ ఆఫీస్కి వెళ్ళి నా ట్యాబ్లెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, నా ట్యాబ్లెట్స్ మొత్తం డిజైన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు చూస్తారు వెదర్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ మేకింగ్లో ఎయిర్లో వెళ్ళిన స్మోక్స్, ఎయిర్లో వెళ్ళిన గ్యాస్ కొంచెం కంటామినేట్ అవుతుందా, పొల్యూట్ అవుతుందా, లేకపోతే ఇదే ట్యాబ్లెట్స్ మేకింగ్లో కొన్ని వేస్టేజ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఈ వాటర్ మళ్ళీ గ్రౌండ్లో వెళ్ళిపోతే బయోడైవర్సిటీ లాస్ ఆర్ వాటర్ పొల్యూషన్, వాటర్ కంటామినేషన్ అవుతుందా లేదా అట్లా అన్నమాట. మళ్ళీ నేను ల్యాండ్ లీజ్లో తీసుకోవాలి. సో రిజిస్ట్రార్ డిపార్ట్మెంట్కి తీసుకెళ్ళాలి. ఐ హ్యావ్ టు గో టు ది రిజిస్ట్రార్ డిపార్ట్మెంట్, రైట్. దెన్ నేను నా ఇండస్ట్రీలో మెస్ కూడా ఉంది. వర్కర్స్కి మెస్ కూడా ఇస్తున్నాను నేను. సో నేను ఇక్కడ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్షన్, ఓకే, ఆ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కూడా సేఫ్గా మళ్ళీ నా ఇండస్ట్రీ మొత్తం సేఫ్టీ ఉంది, మొత్తం కెమెరాస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి, ఇంకా అలర్ట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఆర్ దేర్. సో సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా నేను ఏం తీసుకోవాలి? ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ నా కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం నేను ఐకార్ భవన్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా అక్కడ కూడా ఒక అప్లికేషన్ రాయాలి. ఓకే, సో నాకు ఒక ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి 1 2 3 4 5 నేను 5 రాసిన ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 30 to 40 డిపార్ట్మెంట్స్కి నేను ఒక నా ఫామ్ ఫిల్ చేస్తూ వాళ్ళకి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటూ కూర్చోవాలి. ఓకే, సో వీళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి వీళ్ళకి అంటే వీళ్ళు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఒక విండో దగ్గర తీసుకుంటారు, వీళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఒక విండో దగ్గర తీసుకుంటారు. సో ఒక విండో మరి 2 విండోలో సబ్మిట్ చేసినాం, 3 విండోలో సబ్మిట్ చేసినాం, 4th విండోలో సబ్మిట్ చేసినాం, 5th విండోలో సబ్మిట్ చేసినాం, ఇలానే సబ్మిట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే అంతా మీకు మేము ఇబ్బంది పెట్టాం, ఓకే, టెన్షన్ పడకండి, వీ విల్ నాట్ పుట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ టు యూ. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. Okay, so we will create, what do we do? We will create a single window. అంటే if I want to establish a pharmaceutical industry, నేను మొత్తం నా ఒకటే ఫామ్ ఒక 5 to 6 ఫామ్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 to 6 ఫామ్స్ తీసుకొని ఒక్కటేసారి ఫిల్ చేసుకొని ఒకటే విండోలో ఇచ్చేస్తే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఇట్లా పంపించుకుంటారు వేరే డిపార్ట్మెంట్స్కి, పంపించుకొని అక్కడ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకొని మళ్ళీ నాకు ఇదే విండో నుంచి ఇచ్చేస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్. దిస్ ఇస్ ద మల్టీ విండోస్. ఓకే, గోయింగ్ టు ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, గోయింగ్ టు ఎవ్రీ ఆఫీస్, మన అప్లికేషన్ పెట్టాలి, మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ పెట్టాలి, మళ్ళీ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ ఉంది, చాలా కంబర్సమ్ ప్రాసెస్ ఉంది, చాలా డిలేడ్ ప్రాసెస్ ఉంది. అందుకే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే, సో డోంట్ వరీ ఎట్ ఆల్, వీ విల్ గివ్ యూ ఏ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ ఇస్తాం మీకు ఫర్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్స్. దేనికోసం? ఫర్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్స్. బై ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ వెరీ గుడ్ పాలసీ, ఒక మంచి పాలసీ చేస్తాం, దానిలో మీకు సింగిల్ విండో క్లియరెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్స్ ఇస్తాం. సో దాట్ యూ కెన్ డూ బెటర్. ఓకే, అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆల్సో సెడ్ దాట్ మేము మీకు మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద సెన్స్ వాటర్ ఇస్తాం, పవర్ ఇస్తాం. ఓకే, అన్ఇంటరప్టెడ్ అంటే ఇంటరప్షన్ లేకుండా అంటే 24 hours 7 days into 30 into 365 you will get continuous water and continuous powers. So don't worry, మీ ప్రొడక్షన్ మేము ఆపం.
ఓకే, మీరు ప్రొడక్షన్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ వీఆర్ కమిటెడ్ టు గివ్ యూ వాట్ 24/7 వాటర్ అండ్ పవర్ సప్లై. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెడ్ దాట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ పాలసీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్. ఆ పాలసీలో మీకు సింగిల్ విండో క్లియరెన్సెస్ ఇస్తాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రొవిజన్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పారు. All the investors were very happy. They are like smiling, yes. Now, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మరి మనం ఇన్వెస్టర్స్కి పిలుస్తున్నాం కదా, రండి అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, మరి ల్యాండ్ ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళకి. ఫస్ట్ ఒక జగ కావాలి ఇక్కడ. వీ నీడ్ ఎ ల్యాండ్, వీ నీడ్ ఏరియా వేర్ వీ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు స్టార్ట్ దేర్ ఇండస్ట్రీస్. సో టు లుక్ అవుట్ మన హైదరాబాద్లో, రంగారెడ్డిలో, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఒక మంచి ప్లేసెస్, ఓకే, వేర్ ద అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కాదు అది, ఇంకా సిటీతో కనెక్టెడ్ కాదు అది. సో కొంచెం ల్యాండ్, సో ఎక్కడెక్కడ ఫ్రీ ల్యాండ్ ఉంది, నాట్ సో గుడ్ ల్యాండ్, ఇండస్ట్రీ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వేస్ట్ ల్యాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది మనం కనుక్కోవాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బికాస్ ఆ ల్యాండ్లోనే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, వాళ్ళు దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. So now here it is very important that government of Telangana has launched a industrial land bank. Industrial land bank and is nothing but మన బ్యాంక్లో డబ్బులు ఎట్లా పెట్టుకుంటాం, ఈ బ్యాంక్లో ల్యాండ్ ఎక్కడెక్కడ ఖాళీగా ఉంది అలా నోటిఫై చేసుకొని గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటుంది. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, నథింగ్ బట్ ల్యాండ్ బ్యాంక్. ఈ ల్యాండ్ ఇండస్ట్రీ కోసం డెవలప్ చేద్దాం. ఓకే, మరి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఈ ల్యాండ్ మనం ఇండస్ట్రీ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఒక 15 కిలోమీటర్స్ తర్వాత ఈ ల్యాండ్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండ్ బ్యాంక్. ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసేస్తారు. These are the lands that we are going to use for what? Industrial development. For that purpose, government of Telangana has established land bank. Okay, so ఇది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందండి. ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఒక ఆఫీస్ అనుకోండి. ఈ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎక్కడెక్కడ ఖాళీ ల్యాండ్ ఉంది అది కనుక్కుంటారు. ఆ ల్యాండ్కి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కోసం వాడచ్చా లేదా చూసుకుంటారు. ఒకవేళ వాడచ్చు అంటే దే విల్ డెమార్కెట్ చేసేస్తారు. ఓకే, అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్పింది సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామని. సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్సెంటివ్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్, okay, if you are having your industry in pharmaceutical sector, so you will get separate benefits. If you are having your unit in FMCG sector, then you will get separate units, separate incentives. So government of Telangana is trying to give what it is trying to give, okay, sector specific incentives. Remember this point, to make a package very attractive package. Then government of Telangana is also interested, okay, to promote entrepreneurship of marginalized sections. చాలా మందికి మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ అంటే తెలియదండి. very bad state of affairs of their education, that they don't actually understand the meaning of what marginalized. Now I am going to bust this particular doubt for you. Marginalized sections ante enti? Okay, the very simple point I can say here, marginalized sections are those sections which are unable to fulfill their basic requirements. Unable to fulfill the basic requirements. Okay, the people who are unable to fulfill the basic requirements means food, clothing, shelter, health, education, transportation, communication, water supply, hygienic condition, sanitation, even all of these. If they are unable to fulfill all of these requirements, then they are called as what? Marginalized sections. Ante ikkada unna vallu andaru basic requirements, they are able to fulfill their basic requirements. Okay, వీళ్ళు మార్జిన్ కంటే కింద ఉన్నారు. హూ ఆర్ అనేబుల్ వాళ్ళు మార్జిన్ కంటే కింద ఉన్నారు. ఏబుల్ హూ కెన్ ఫుల్ఫిల్ దే ఆర్ మార్జిన్ అబౌవ్, దే ఆర్ మార్జినల్లీ అబౌవ్.
Okay, that's why these sections of society, society-లో those who are unable to fulfill the basic requirements, వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్తాం వాళ్ళకి మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ చెప్తాం. అంటే సొసైటీలో 2 డివిజన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఒక సెక్షన్ ఏంటంటే బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్. అనదర్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ, అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎలా ఉందంటే దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. Okay, hence we call them as marginalized sections. Generally, what is the criteria? The criteria is nothing but poverty line. Very, very important. Poverty line. Okay, poverty line. If people are able to earn this much amount, they are above poverty line. If people are not able to earn that much amount, they will be considered as below poverty line. Below poverty line people are itself called as what? Marginalized sections of society. Understood? Yes. Fine. So government of Telangana has clearly told 5 important points. Remember this. That they will create a hassle-free environment annaru. Yes. They will create a single window system annaru. Yes. They will create infrastructure like water and power annaru. Yes. Okay. And they also said that industrial land bank we will constitute. Yes. Sector specific industrial incentives ista annaru. Yes. And government of Telangana is also promoting entrepreneurship among the marginalized sections. Schemes ఉన్నాయి మన దగ్గర, టీ ప్రైడ్, టీ ఐడియా, టీ ప్రైమ్. సో అవన్నీ మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ కోసమే మనం చదువుతాం. అవన్నీ slowly we'll go ahead in our lectures. Don't worry about it. Then annual survey of industries. Annually ఒక సర్వే చేస్తారు. ఓకే, ఆల్ ఓవర్ ది ఇండియా యాన్యువల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సర్వే చేస్తారు. ఈ సర్వేలో వాట్ దే విల్ సే దట్ తెలంగాణలో ఇండస్ట్రీస్ ముందు ఎంతే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలో ఇండస్ట్రీస్ 1000 ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక 3-4 ఇయర్స్ తర్వాత 2000 అయినాయి. సో దే విల్ సే దట్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి సర్వే చేస్తారు. చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంత, అందులో వాటర్ అంటే పవర్తో యూజ్ చేసిన ఇండస్ట్రీస్ ఎంత, వితౌట్ పవర్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీస్ ఎంత, అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ వాట్? యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. యూ విల్ గెట్ వాట్? From annual survey of industries. Remember this point. The annual survey of industries provides comprehensive data relating to organized manufacturing units only. Comprehensive data related to organized manufacturing units only. In 2 years, with 2 years. Okay. 2 years data they will provide. And elanti companies they will take into account? Which companies they will generally survey? Those factories, those companies which are registered under Factory Act of 1948. Factory Act of 1948. So those companies are those factories which are registered under section 2MI and section 2M2, 2M1, 2M2. ఈ రెండు సెక్షన్లో రిజిస్టర్ అయిన ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ఓన్లీ సర్వేడ్ బై ది యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ఈ రెండులో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ సర్వే అవుతాయి, వేరే ఇండస్ట్రీస్ సర్వే కాదు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఎకనామిక్ సర్వే, సో వీ షుడ్ స్టడీ. ఓకే, సో దీనిలో ఉన్న ఫ్యాక్టరీస్కి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి, స్పెషాలిటీ ఏముంది, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి అన్నమాట. అంటే ద ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ రిజిస్టర్ ఇన్ 2M1 సెక్షన్ అండ్ 2M2 సెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ది స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ మనకు తెలియాలి కదా. ఎస్, దీస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఎంప్లాయ్, దీనిలో రిజిస్టర్ ఈ సెక్షన్స్లో రిజిస్టర్ అయిన ఇండస్ట్రీస్ దే ఎంప్లాయ్ మీన్స్ దే గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ to 10 or more workers using power,
20 or more workers but not using power. Okay, these industries are basically are of two types. One is 10 or more worker using power, 20 or more worker not using power. 20 or more worker not using power. Okay, remember this point. So very very easiest one to understand, not a problem at all. ఓకే, జిలేబీ మేకింగ్ ఉందనుకోండి, జిలేబీ మేకింగ్ కంపెనీ ఉంది మనది. ఓకే, మంచి ఏరియా ఉంది. ఓకే, ఒక గేట్ ఉంది, లోపల అన్ని డిపార్ట్మెంట్ షుగర్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఒక షెడ్ అనుకోండి, ఒక మంచి షెడ్ ఉంది మనకు, అదే దానికి కంపెనీ చెప్పుకుంటాం అంతే. కంపెనీ ఇంట్లో కూడా ఉండొచ్చు, కంపెనీ బయట కూడా ఉండొచ్చు, కంపెనీ ఒక విలేజ్లో కూడా ఉండొచ్చు, కంపెనీ సిటీలో కూడా ఉండొచ్చు. ద థింగ్ హియర్ ఈజ్ కంపెనీ 100 స్క్వేర్ మీటర్స్లో కూడా ఉండొచ్చు, కంపెనీ 10 స్క్వేర్ మీటర్స్లో కూడా ఉండొచ్చు, కంపెనీ ఒక రూమ్లో కూడా ఉండొచ్చు. ద థింగ్ ఈజ్ యువర్ కంపెనీ, మీ యూనిట్, మీ ఫ్యాక్టరీ, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్, అది రిజిస్టర్డ్ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఉంటే కంపెనీ చెప్తారు. అదే యూనిట్ మీరు ఒకవేళ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1948లో రిజిస్టర్ చేస్తే ఫ్యాక్టరీ అంటారు, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందనుకోండి, ఇంట్లో నుంచి చేసుకుంటా, నేను కంపెనీయే కదా నాది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఐఎమ్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్, ఐఎమ్ ద కంపెనీ, ఐఎమ్ ద ప్రొపరేటర్, ఐఎమ్ ద ఆంటర్ప్రినర్, కానీ కంపెనీయే కదా అది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. కంపెనీ అంటే మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అని ఆలోచించుకుంటారు మీరు. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ థింక్ ఇన్ దట్ వే. Okay, company is nothing but when you are registering a unit under Companies Act of 1956 or 2013, that is amended. Okay, or when you are registering your unit, whatever you are doing, when you are registering it in the Factories Act, it is called a factory. So they are like I have a jalebi company, jalebi manufacturing company. Okay, so నేను ఏం చేసిన, 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు, మంచిగా జిలేబీ ఇట్లా 20 మెంబర్స్, 25 మెంబర్స్ ఇట్లా అందరూ, కొంతమంది జిలేబీ వేస్తున్నారు, కొంతమంది జిలేబీ ప్యాక్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది జిలేబీ మీద ప్రైస్ స్టిక్కర్ వేస్తున్నారు, చాలు. కానీ ఎంతమంది ఉన్నారు? 20. యామ్ ఐ యూజింగ్ ఎనీ పవర్, ఎనీ కమర్షియల్ పవర్ అడిగినా నేను గవర్నమెంట్కి అడగలేదు. ఉన్న డొమెస్టిక్ మీటర్స్కే మంచిగా ఇట్లా లైట్లు ఫ్యాన్లు పెట్టుకొని నేను బిజినెస్ చేసుకుంటున్నా. సో వితౌట్ యూజింగ్ పవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ మషనరీ కూడా లేదు నా దగ్గర, జస్ట్ జనాలతో ఒక 20 మెంబర్స్ 25 ఎంప్లాయీస్తో చేసుకుంటున్నా, అంతే కదా. సో దట్స్ వై ఇలాంటివి కూడా కంపెనీస్ ఉంటాయి. అండ్ దెర్ ఆర్ ఆల్సో కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ విచ్ ఎంప్లాయ్స్ 10 people and are using power. So this annual survey of industries will take the survey in this manner only. Okay, so 10 member కంటే ఎక్కువ మంది పని చేస్తున్నారు అండ్ యూజింగ్ పవర్, ఆ కంపెనీ యూజింగ్ పవర్, అలాంటి ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి? 20 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ పని చేస్తున్నారు ఒక యూనిట్లో, బట్ నాట్ యూజింగ్ ద పవర్, అలాంటి ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి? విత్ దట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ 10 మెంబర్స్ కంటే మోర్ యూజింగ్ పవర్ అంటే ఇక్కడ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ 20 మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ పని చేస్తున్నారు కానీ టెక్నాలజీ లేదు, పవర్ లేదన్నమాట. సో టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే చాలా గ్రో అవ్వచ్చు అని గవర్నమెంట్కి కూడా తెలుసు, అండ్ వీ ఆల్సో నో అబౌట్ ఇట్. సో వీ కెన్ ఆస్క్ దీస్ కంపెనీస్, ఫ్యాక్టరీస్కి కొంచెం ఇన్సెంటివ్స్, కొంచెం వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చేసి ఈ మషిన్ కొందాం, క్యాపిటల్ సబ్సిడీస్ ఇచ్చి తెలంగాణలో టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ చేయొచ్చు విత్ రిగార్డ్ టు ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. వీళ్ళు మాత్రం ప్రొడక్షన్ చేయడానికి టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు, వీళ్ళు మాత్రం వాడట్లేదు. సో కొంచెం మనం కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ గెట్ టు నో దాట్ వాట్ టు డూ విత్ దిస్ కంపెనీ. ఓకే, హౌ టు రివైవ్ దిస్ కంపెనీ సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో బికమ్ టెక్నాలజికల్లీ అడ్వాన్స్లో ప్రాపర్ ఫినిషింగ్ ఉంటుందండి. ప్రాపర్ ఫినిషింగ్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ద ప్రొడక్ట్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక పాపడ్ ఉంది కదా, పాపడ్ ఇట్లా, సరే నేను ఒక రోటీ ఉంది కదా, ఇట్లా నేను మేకింగ్ చేస్తే అది అటు ఇటు రావచ్చు, మీకు వేరేగా రావచ్చు, ఒక చిన్న ఉండొచ్చు, ఒక పెద్ద ఉండొచ్చు. దాన్ని పెద్ద అయిపోతే మళ్ళీ సేమ్ సైజ్, మా ఎంప్లాయర్ ఏమంటాడు, సేమ్ సైజ్ ఉండాలని అంటాడు. సో ఓకే, పెద్ద అయిపోతే నేను అది తీసేసి ఒక సర్కిల్ లాగా ప్రాపర్ సైజ్ ఉండాలి అన్ని రోటీస్కి. అదే మషిన్ ఉంటే టక్, కరెక్ట్ సర్కిల్ సేమ్ సైజ్ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళ దగ్గర టెక్నాలజీ లేదు, ఫినిషింగ్ బాగాలేదు ప్రొడక్ట్కి, అండ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, స్కిల్స్ కూడా వేస్టేజ్ అయిపోతున్నాయి, మ్యాన్ డేస్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండి. టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈజెస్ ద ప్రాసెస్, ఇట్ మేక్స్ ద ప్రొడక్ట్స్ టు లుక్ మోర్ బెటర్, మోర్ ప్రొడక్ట్ అండ్ మోర్ క్వాలిటీ. దట్ ఈస్ వై. అందుకే
the industrial development of first point, government of Telangana has given importance to what? Technology and innovation. Okay, that is how it is important. Cheyali. Just like మనం క్లోత్స్ వాష్ చేయడం అండ్ క్లోత్స్ వాషింగ్ మెషిన్లో వేయడం ఎంత తేడా ఉంది, అది కూడా అంతే. యాజ్ పర్ ద లేటెస్ట్ డేటా, ఇదే డేటా లేటెస్ట్ ఉంది, మళ్ళీ యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ రాలేదు మన తెలంగాణలో. యాజ్ పర్ ద లేటెస్ట్ డేటా ఆఫ్ 2014 to 15, there has been a significant growth in the registration of new units in Telangana. మీన్స్ చాలా స్టేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత చాలా ఇన్వెస్టర్స్ ఏమనుకున్నారంటే తెలంగాణలో ఫుల్ మనం వెళ్ళి మార్కెట్ క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు అని అనుకొని వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే when we separated from the Andhra region, lot of units were established and we have seen the growth of registration of new units. As per the latest data available, number of working manufacturing units, working అంటే క్లోజ్ అవ్వలేదు, వర్కింగ్, స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ manufacturing units, how many are there? 2014 to 15లో 11,995 ఉంటే 2009 to 10లో 7,729 ఉంటే. ఓకే, మన తెలంగాణ వచ్చే ద మూమెంట్ ద తెలంగాణ హ్యాస్ కమ్, ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు హౌ మచ్? 11,995. సో రిజిస్టరింగ్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ 55%. అదే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు కొత్త ఏఎస్ఐ యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ వస్తుంది కదా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, దట్ 11,000 పెరిగిందా లేదా? పెరిగితే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మంచి చేస్తుందని మాట, పెరగలేదంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మంచి చేయట్లేదని మాట. ఓకే, and sometimes I get more enthusiastic. Okay, don't mind for that. You also enjoy all the stuff that I do, funny things that I do in the class. Fine. And production from these units, okay, పెరిగినాయి కదా, 7,729 నుంచి 11,000 అయిపోయినాయి. In how many years? In 5 years, right? So anyhow ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ అయితే ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ బై మోర్ దెన్ 40% డ్యూరింగ్ ద సేమ్ పీరియడ్. గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్, వాళ్ళు ఎంత ప్రొడక్షన్ చేసుకున్నారు, ఆ ప్రొడక్షన్కి వాల్యూ ఎంత, ఆ ప్రొడక్షన్కి ప్రైస్ ఎంత? ఓకే, దట్ ఆల్సో వీ షుడ్ నో, రైట్? ఎస్. ఎంత వాల్యూ అడిషన్ అయింది అంటే డబ్బులు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినాయి? 24,000 crores ఉన్నింది 2009 to 10లో 24,000 crores ఉంటే, ఈవెన్ ఈ 2014 to 15 the value increased to 34,000 crores. So we are like actually going great, but you can expect that 2014 to 15 was the year ఆల్రెడీ కంబైన్డ్ ఏపీలో ఉన్నాం కాబట్టి అది వాళ్ళు అందరూ కలిసి చేసిన ఎఫర్ట్స్. కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ ఒక యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ రావాలి. విత్ దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ డన్. ఇండికేటింగ్ ఏ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ అబౌట్ 40%. Number of factories, percentage share. మా తెలంగాణలో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ బిలాంగ్స్ టు ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్. మనం చాలా తింటాం కదా అండి హైదరాబాద్లో, ఇంకా మా తెలంగాణలో ఫుల్ తింటాం మనం. అందుకే ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీసే ఎక్కువ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, 27% ఆఫ్ అవర్ ఫ్యాక్టరీస్ బిలాంగ్స్ టు ఫుడ్ కేటగిరీ. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? నెక్స్ట్ ఈజ్ నాన్ మెటాలిక్, మెటల్ కాకుండా. ఇది ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీస్, ప్లాస్టిక్స్, వాటర్ బాటిల్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, నాన్ మెటాలిక్, మెటల్ కాకుండా వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, ఇంకేమున్నాయి? ఓకే, సో థర్మాకోల్స్ అనుకోండి, థర్మాకోల్స్ ఆర్ దేర్, కర్టెన్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ బిలాంగ్స్ టు నాన్ మెటాలిక్. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ నాన్ మెటాలిక్ ప్రొడక్ట్స్ 15.8. దెన్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మెటల్స్ are nothing but iron and alloys. Then plastic products 7, 4th rank. So that is not important. Basic metals, electronic, pharmaceuticals. You remember this point. Number of factories per percentage share. Okay, first three are important. So in our Telangana,
the highest percentage of factories belongs to food, followed by non-metallic products, followed by the third number fabricated metals. మరి నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్ షేర్ చూసుకుంటే కొంచెం వెరైటీగా ఉందండి. ఓకే, దట్ ఈస్ అగైన్ వెరైటీ థింగ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, టొబాకో ప్రొడక్ట్స్, బీడీ మేకింగ్, టొబాకో మేకింగ్, అందులో చాలామంది పని చేస్తున్నారు. ఓకే, when it comes to employment, tobacco industry occupies first position. When it comes to the number of factories, food products occupies the maximum percentage. Remember this point. Okay, number of employment share low, tobacco is standing 1, followed by pharmaceuticals, followed by food products. Very, very important data for the prelims and also for the mains. Okay, these are only called as industrial trends అంటారు. ఇండస్ట్రీస్ ఎలా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి, జీడిపిలో ఎలా ట్రెండ్ అవుతుంది, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్లో ఎలా ట్రెండ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ట్రెండ్స్. వ్యాలీలో ఎలా ట్రెండ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. జీవీఏ ఇన్ 2014 to 15 దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇండస్ట్రియల్ అంటే ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ అని. మరి మీకు ఇది చెప్పలే కదా, చెప్పేస్తా. Industrial sector is also called as secondary sector. My dear students, they are also called as what? Secondary sector. Okay, yes, industrial sector is also called as secondary sector. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్లో 3 ఇంపార్టెంట్ సబ్ సెక్టార్స్ ఉంటాయండి. హౌ మెనీ ఇంపార్టెంట్ సబ్ సెక్టార్స్ విల్ బి దేర్? 3 ఇంపార్టెంట్ సబ్ సెక్టార్స్. ఫస్ట్ వన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ వన్ సబ్ సెక్టార్. సెకండ్ వన్, కన్స్ట్రక్షన్. థర్డ్ వన్, ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్యాస్, వాటర్ సప్లై. ఎలక్ట్రిసిటీ, gas, water supply. Fine. So industrial sector is having 3 important subsector. Manufacturing means like kurkure, like Colgate, like pencil, like rubber, like sharpener, like two-wheeler, like four-wheeler, like AC, like cooler, like furniture, so and so forth. Light, bulb, etc. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మీకు తెలుసు, రియల్ ఎస్టేట్ కాంప్లెక్స్లు కట్టడం, జీవీకే1లు కట్టడం, ఓకే, మాల్స్ కట్టడం, ఇల్లులు కట్టడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, కన్స్ట్రక్షన్. మరి ఎలక్ట్రిసిటీ, గ్యాస్ అండ్ వాటర్ సప్లై యు నో వెరీ వెల్. This is okay. So GVA in 2014 to 15, okay, percentage share. So మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఫార్మాసిటికల్ సెక్టార్ ఒకటండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఫార్మాసిటికల్ సెక్టార్ ఒకటి, సిమెంట్ గ్రానైట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ఒకటి, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ మన ఐరన్ మీన్స్ ఇస్త్రీ, ఐరన్, ఇంకా మైక్రోవేవ్, ఓకే, అండ్ స్టెబిలైజర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనమాట. మళ్ళీ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఒక సెక్టార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్, వాటర్ బాటిల్, టిఫిన్ బాక్స్ ఎక్సెట్రా. టొబాకో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఉంది. ఓకే, మషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఉంది, కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా ఉంది. కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ పటాకాలు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ అనమాట. సో వెన్ యూ సీ దట్ విత్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో ఏ సెక్టార్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది టు ద జీవీఏ, టు ద గ్రాస్ స్టేట్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్, విచ్ సెక్టార్ అంటే that is pharmaceutical. Pharmaceutical is contributing up to 32% in the manufacturing GVA. Then after that, the second one is cement and granite, 11%, electrical equipment 8%. Please do remember the sequence, very very important. Top 3 are very very important andi, definitely ga chadukovali, right? Then fixed capitals ante మషనరీ ఏ సెక్టార్లో ఎక్కువ ఉంది, ఫార్మాసిటికల్ సెక్టార్లో మషనరీస్ చాలా పెద్ద ఉన్నాయి. 18% ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మషనరీస్, ఓకే, పెద్ద
ఎక్విప్మెంట్స్ అనమాట. బుల్డోజర్స్, క్రేన్స్, ఓకే, బిగ్ మషినరీస్. ఓకే, ఫార్మాసిటికల్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి 18.45, ఫాలోడ్ బై నాన్ మెటాలిక్ ప్రొడక్ట్స్ 15.36, ఫాలోడ్ బై ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ 8.7. ఓకే, జస్ట్ లైక్ మీరు మెక్డొనాల్డ్లో వెళ్తే ఆయన మషిన్తో ఇట్లా అట్లా చేస్తారు కదా. ఓకే, ఫ్రైస్ మన ఆ హాట్ వాటర్ నుంచి ఫ్రైస్ తీస్తారు కదా, అది కూడా ఒక మషినరీ. దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్ అసెట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అక్కడే ఉంటుంది, ఎక్కడ నుంచి జరగదు, అందుకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ మషిన్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, నో, అందుకే క్యాపిటల్. If any product, any asset, okay, if it lasts for a long period of time, it will stay for 2, 3 years, 4 years, 5 years, like that's like a car also, then we call it as what, capital asset. అంటే ఇది కార్ అంటే క్యాపిటల్ మూవబుల్ అసెట్, అంటే అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ మెక్డొనాల్డ్లో ఉన్న ఫ్రైస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మషిన్ ఉంది కదా, అది క్యాపిటల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, అక్కడే ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ అది 2, 3 years, 5 years నడుస్తుంది అనమాట. ఓకే, so thanks a lot for hearing to me. Have a nice day ahead. Do subscribe to the Telugu One channel.